ఇదిగా ఇప్పుడు మళ్ళీ చట్టం ఉంది, దాన్ని మళ్ళీ మేము అమలు చేస్తాం. ఇప్పటి నుండి ప్రతి పబ్ పైన అంటే మేము ఈ విధంగా అసభ్యకరమైన కార్యక్రమాలు, అసాంఘిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే అవి మారాయో దాన్ని పునరుద్ధరించాలని మేము నిర్ణయించాము. సిటీ పోలీస్ యాక్ట్లో ఇది ఆల్రెడీ ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను డీసీపీగా అడిషనల్ సిపిగా పనిచేసినప్పుడు మేము ఆ రిపోర్ట్స్ పంపించేది సిపికి లైసెన్స్ కోసం. సో అది మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. అదే కాకుండా ఈ మైనర్స్ని అలౌ చేయడం అనేది మేము ఇప్పటికే వారికి మీటింగ్లో చెప్పాము. కొంతమంది పాటిస్తున్నారు, కొంతమంది పాటించడం లేదు. కానీ ఇప్పటి నుండి చాలా గట్టిగా మేము వ్యవహరిస్తామని వారికి వాళ్ళని అందరినీ హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. సో ఈ కేసు సంబంధించిన వరకు ఈ విషయాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మీరు ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ వన్ బై వన్ we can't say like that as per the that is for you to conclude. I cannot say that because 354 IPC, 323 IPC, 9G read with Section 10 of POCSO Act. I have already explained to you the sequence of events and the difficulties we had faced. So we had to collect lot of evidence, corroborate it with the statement, whether it is true or not, and because victim is not able to identify many people, so lot of things had to be groundwork. Investigation in such a case is very, very complicated. So it is not at all I have explained to you that he is 1 month short. Just 1 month short. That information was not there with us earlier, but he is just 1 month short. One by one, please. I will clear all doubts because we have very clear clarity. Don't be in a hurry, one by one, please. There are sufficient evidences. There was some delay here and there because of lot of other factors. Investigation in such cases will take lot of time because so much of because one second, let me answer. You are not letting me answer. So there is some delay, but that is delay is a natural delay to corroborate because we can't involve wrong people because these are very serious sections. So unless we have solid evidence, we can't. ఏది మీరు మైక్లో అడిగితే నాకు వినిపించట్లేదు. వీళ్ళ వన్ బై వన్. That we have to see. Actually, the car, that is the residence. It's not a place. It was not at all hidden or anything. It was a residence. So it was after the sequence of investigation they went. So we will examine that if there was any suppression. There is absolutely nothing to hide. Sir, మొత్తం రెండు కార్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి ఈ క్రైమ్ లో. రెండు కార్లు ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఇందులో. రెండు కార్లు కూడా రోమింగ్ చేశారని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ కార్ ఎవరికి చెందింది? ఆ తర్వాత ఫస్ట్ కార్ని మీరు ఆల్రెడీ 2 daysలో దాన్ని రెస్క్యూ చేసి తీసుకొచ్చారు, అక్కడ చూపించారు. సో ఇన్నోవా క్రిస్టా కార్ కీలకంగా మారింది, అబ్యూజ్ చేసింది, మోలెస్టెడ్ చేసింది యాజ్ పర్ డీసీపీ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం. అందులోనే చేశారనేది కూడా ముందు చెప్పారు. రెండు కూడా క్రైమ్ వెహికల్స్.
సో అది తీసుకురావడానికి డిలే ఎందుకు అయింది, అది చెప్పాను ఎవరికి కదా. చెందినటువంటి అన్నట్టు వేగంగా అట్లా ఏదో లైట్నింగ్గా చేయలేం, ఎందుకంటే ఇది చాలా సీరియస్ సెక్షన్స్. ఎన్నో ఆరోపణలు మీకు తెలుసు, రాజకీయంగా ఎంతో ఆరోపణలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో మేము అతి జాగ్రత్తగా వివరించాలి, ఎందుకంటే రాంగ్గా పెట్టి మళ్ళీ తర్వాత ఈ సీరియస్ సెక్షన్స్ కదా. మేము చాలా ఈరోజు ఉదయం నుండి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని డబుల్ వెరిఫికేషన్, ట్రిపుల్ వెరిఫికేషన్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ ఒఫెన్సెస్ అండ్ సీరియస్ సెక్షన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, డెత్ పెనాల్టీ, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ టిల్ డెత్, ఇటువంటివి ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. So there are some reports. We cannot be a subject of media trial. Media trial will go on, but we have to be sure with our trial, because మేము తర్వాత కోర్టులో చెప్పాలి, దీనికి ఆధారాలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఏదో గాలికి చెప్పి మేము కోర్టులో వెళ్ళడానికి లేదు. కోర్టులో తర్వాత ట్రయల్ జరుగుతుంది. ట్రయల్ అప్పుడు మీరు ఎవరు ఉండరు, మేము ఉండాలి అక్కడ, మేము చెప్పుకోవాలి. So there are సో some. మీరు ఏదో ఆలోచన వస్తే మేము ఆ విధంగా చేయాలంటే అది కుదరదు. So there are some reports which say, sir. Police had the videos and even the accused CCL to juvenile conflict with law and others were circulating the videos across social media platforms, and you had the videos. And No, social media platforms were not with us. but you had the videos. Now we have. And sir, and also sir, one more thing, that VIP son can be seen in that video. He can be booked under 9 and 10 of books. We have done it. Why delay, sir? Why so many days? I have told you. How many times should I tell? So You may be wanting, but we have to be sure. sir, We have to be 110% sure, not 100% also. 110% we have to be sure. And since morning, last 12 hours, we have been verifying every single footage, every single evidence which is there. Cross-check with the victim's statement, whether everything is matching or not. All this you don't require in the media. For you, some news is okay, which makes sensation. But we can't work like that. Try to understand. so there are some reports which say, sir, there are some reports which say that the vehicle. One by one, please. There are some reports which are saying that the vehicle number of the Innova is TS09FH3786. Can you just confirm whether this information is right or wrong? It's a temporary registration. It's not yet. And it also says registered. Dinaz Jahan is the owner. Can you just confirm it is right or wrong? See, anything related to juveniles, we cannot tell The number here. of the vehicle, But sir. It The is number of the obvious. vehicle. Why are you asking me? It is obvious. Next. That is actually, if you have you seen that, it is a residence. There is nothing to abandon. That is anything. Driver of the car, of the Innova. He was dropped off at the Konsu bakery. When the accused went, the 6 accused plus went initially, then the 1 dropped out and 5 and the girl went. That time the driver got down was dropped off in the Konsu bakery. He was standing there. సార్ ఏంటంటే సార్ అటువంటివి ఏమీ ఎవిడెన్స్ రాలేదండి. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ఆల్కహాలిక్, నాన్ స్మోకింగ్ పార్టీ. సార్ From the beginning, from the amnesia cop at 5:40 till 7:30. Is it true that the Innova was constantly following and No, there is no following. They are all going together. how many people boarded and deboarded these two? I have already told you. See, don't. Has anybody else boarded or unboarded or? I have already told in great detail. Why are you asking me again? ఒకటి సార్ ఇక్కడ సార్ Did you listen when I spoke? What were you doing? సార్ What's your name? Sir. Which paper? Then please listen to what I can't repeat everything. I told in detail one minute I have said. Then what were you doing then? I can't Sir, repeat sir, it. sir. Please listen to my video and take the details from there. సార్ సోషల్ Wait. మీడియాలో వీడియోస్ వచ్చిన తర్వాతనే నెంబర్ 6 నెంబరు యాడ్ చేశారు. అంతకన్నా ముందు ఓన్లీ 5 ఉన్నది. ఇది ఎందుకు డిలే అయింది? 1 to 5. I don't think so. Media had the videos, but police didn't, sir. For 9 days, they are seeing a sensitive case.
మనకు అది తెలుసు కదా వాళ్ళకి. ఆ వీడియో ఫుటేజెస్ వాళ్ళే ఫిల్మ్ చేసుకున్నారు కదా, వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేసుకున్నారు ఒకరిపైన ఒకరు. అంటే కొద్దిగా వాళ్ళ మధ్యలో కూడా తేడాలు ఉన్నాయి. అంటే ఆధిపత్య పోరు ఒకటే గ్రూప్ అయినా అని తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఇది వాడుకొని చేయొచ్చు అని. సో ఒకరిపైన ఆరోపణ రావడంతో ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకోటి లీక్ చేశాడు. కొద్దిగా దీంట్లో హీరోయిజం కూడా మేము ఈ విధంగా చేస్తున్నామని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళు సర్క్యులేట్ సోషల్ గ్రూప్స్ లో సర్క్యులేట్ అయ్యి అది బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. Sir, we are not asking that. బికాజ్ అక్కడ మా సీసీటీవీస్ ఉండవు, కార్ లోపల సీసీటీవీస్ ఉండవు కదా. ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ లో ఓన్లీ 1 to 5 ఉంది అక్యూజ్డ్. ఆ తర్వాత 6 చేర్చడానికి దాదాపు ఇంత టైం పట్టింది, అంటే 1 week టైం పట్టింది. ఇంత డిలే ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు, ఒక వీడియో బయటకు వచ్చిన తర్వాత నెంబర్ 6 సంబంధించిన వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకు డిలే జరిగింది? This was not available in the beginning. You can also. My question answer, sir. Sir, నాకు ఆన్సర్ They చేయలేదు, sir. circulated. They circulated and Sir, that's ఆన్సర్ what. చేయలేదు, సార్. ఇది ఆన్సర్ చేయలేదు, ఆన్సర్ చేయలేదు ఇది. సిక్స్త్ అక్యూజ్డ్ దర్యాప్తు చేయడంలో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడంలో టైం పట్టింది. బట్ ఇట్ హాస్ బీన్ డన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్, నేను చెప్పాను కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సచ్ అ సీరియస్ ఒఫెన్స్. ఇట్ హెస్ టేకన్ టైమ్ టు కన్ఫర్మ్ ద ఐడెంటిటీ. ఎందుకంటే విక్టిమ్ వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళ ఐడెంటిటీ చెప్పలేకపోయారు. అంటే వీళ్ళు కరెక్టేనా, వీళ్ళు యాక్ట్లో ఉన్నారా అంటే ఆమె మళ్ళీ ఏదన్నా వేరేగా చెప్తే మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు దానికోసం కూడా ఆగవలసి వచ్చింది. సో అందుకే వీ హ్యావ్ టు కొరాబరేట్ ఎవ్రీథింగ్. సార్, పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే వీడియో కనుక బయటికి రాకపోతే 6th అక్యూజ్డ్ని ఎస్కేప్ చేసే అవకాశం ఉండేది పోలీసులు. దాని ప్రశ్నే లేదు, క్వశ్చనే లేదు. ఎవిడెన్స్ వచ్చేది, ఈమె స్టేట్మెంట్ ఉండేది, దాని ప్రకారం ఏదో పొలిటికల్గా చెప్పే మేము చేస్తున్నామని కాదు. దర్యాప్తు అనేది ఎవిడెన్స్ ప్రకారం పోతుంది. మేము ష్యూర్గా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా పెడతాం. ఎవరు ఏమైనా అడిగే అవసరమే లేదు, ప్రెషరైజ్ చేసే అవసరమే లేదు. Sir, before the BJP released the video, did you have footage? No, we didn't of have. We didn't So have. after BJP released the video, the police got the footage. Yeah. After that, they started seeing where it is. Sir, sir, after committing the offence, all the 1 second. లేదా తప్పండి, తప్పుడు ప్రచారం లేదు. అతన్ని ఇక్కడనే మన దేశంలోనే కొద్దిగా వేరే ప్రాంతంలో పట్టుకున్నాం. అది మన అతన్ని ఎమ్మెల్యే గారిని అడగండి, మాకేం తెలుసు. అయితే అది ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు ఏదైతే కేసు నమోదైందో దాంట్లో ఒక ప్రశ్న ఇది ఉంటుంది, ఎట్లా జరిగిందో మీరు చెప్పాలి. బికాజ్ ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ కోర్టులో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ అ కంప్లైంట్ మేము వెయిట్ చేస్తాం. మేము సూమోటోగా పెట్టినప్పుడు కొద్దిగా కేసు వీక్ అవుతుంది. సో అందుకే వీ వెయిటెడ్ అండ్ సమ్మన్ హ్యాస్ గివెన్ అ కంప్లైంట్. అండ్ that all I cannot reveal because it involves juveniles. All that you have to conclude from your. No, I cannot tell because this involves minors. Sir. పేర్లు చెప్పలేము, నంబర్స్ చెప్పగలం. దేంట్లో అక్కడే ఉండిపోయాడు. అతనికి అసలు కార్ డ్రైవర్, అతను ఇన్నోవా డ్రైవరు, మర్సిడీస్లో కాదు. క్లియర్గా నేను మీరు ఒకసారి నా వీడియో మళ్ళీ చూసుకోండి. క్లియర్గా నేను అన్నీ చెప్పాను. మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయదు. మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకొని మీరు కంక్లూడ్ చేయండి. అందరు తీసుకున్నారు అంటే ఒకటే, మీరు చూసింది 1-2 కావచ్చు, మేము 4-5 చూసాం. సార్ ఇప్పుడు ఒకటి కాదు, ఒకరిపైన ఒకరు తీసుకోవడము,
ఇవన్నీ చేశారు వీళ్ళు. That we have not yet confirmed. I also saw one thing, but we didn't have any CCTV footage of that. So we have to still find out. No, there is enough. సార్ ఇప్పుడు ఇన్నోవాలో There is డ్రైవర్ని enough evidence. డ్రైవర్ని డ్రాప్ చేశాక నడిపిన ఆయన ఎవరు సార్? ఇన్నోవాని డ్రైవర్ని డ్రాప్ చేశాక ఎవరు నడిపారు? వాజ్ ఏ మైనర్ వితౌట్ లైసెన్స్ డ్రైవింగ్ ద కార్ సార్? బోత్ ద కార్స్? Yes. Both the cars were driven by minors. When two, After the only one car went, na? one car went, which was Innova was driven by a minor. What about the Benz car, sir? Mercedes car. It was also driven by a minor. Mercedes was there only in the bakery. After when it was taken from the bakery, from pub to the bakery. Pub to the bakery immediately. By Sir, minor were driving. Innova was driven by a minor, right, sir? I told na, CCL is driving. There's a driver only in the Innova. This Mercedes is driven by minors only. Yes. For giving whatever, sometimes they take it without their knowledge. So we have to investigate and ask who took, because Innova was taken by the driver. We don't know if the driver had taken permission. So all those things we have to now just link up a few things, small, minor things. Also that Innova car was used for the official purpose because you know that it's a gas that belongs to gas data. So was that used for any official purposes? Government vehicle was written on that was removed. Was it written? Government vehicle was written and with a folded flag. That was used for any official So that is a government vehicle. It is written on that. It So is the written on the vehicle. offense happened in the government vehicle. Sir, Because was that sometimes a these vehicles are hired, sometimes they are bought. So those things will be look into, but it's a official vehicle. That's all. అది చట్ట ప్రకారము మైనర్ ఉంటే అది విల్లింగ్నెస్ క్వశ్చనే రాదు. పాక్సో యాక్ట్లో క్వశ్చనే రాదు, అంతే. అది మీరు see, he was in the Innova, nothing happened when he went. After that he got down, then the Innova went away. How will he know? That we have to find out. That further investigation, small things are left to conduct. Now you have asked enough questions, just wait. One second. There's a small confusion, if you can clear. You said it's an official vehicle. So you mean to say that Seems to be. We are not very sure. It seems to be because government vehicle is written on that. Okay. We'll have to see, because whether he has knowledge about his vehicle being taken. Misuse of vehicle, many times we have seen minors racing and all. Fathers don't even know the vehicle is gone because driver has gone. Sir, So we have to look into that, and I assure you there will be no hesitation or partiality on this. I will go straight as per facts. Sir. Because we have done that till now. There is nothing to. sir, have you investigated the source of MLA Raghunandan, where he got the video from that is circulated? We are going. He has to answer. How will we know? Have you already investigated? No, it? we have not. No, I have already told. I can't repeat it. You. అన్నిట్లో యాక్షన్ తీసుకున్నాము, అరెస్ట్ చేసాము. అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటాయి. వీ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ యాజ్ ఫర్ దట్. చాలా అవేర్నెస్ సెషన్స్ చేస్తున్నాము. భరోసా టీమ్స్, షీ టీమ్స్ పోయి బస్తీల్లో ప్రతిదీ చెప్తావు. గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్. కొన్నిసార్లు సందర్భాల్లో సరెండర్ అయిపోతారు. అంటే మైనర్స్ కదా, వర్కౌట్ చేయలేరు. ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా
కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది అమ్మాయి, మళ్ళీ ట్రాప్ అయిపోయింది. వీళ్ళంతా వాడుకొని దాన్ని చేయడం జరిగింది. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి కొద్దిగా వేరే అమ్మాయి, ఆమెతో ఉన్న అమ్మాయి, ఆమె డేంజర్ సెన్స్ చేసి క్యాబ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఈమె చేయలేకపోయింది. విచారిస్తాం. బికాజ్ మొత్తం ఇది టైఅప్ చేయడం, మెయిన్ నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నిందితులు కూడా చెప్పలేము, CCLs, వారిని ట్రేస్ చేయడం ఇదంతా చాలా సమయం పడుతుంది, ఊరికే కాదు. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మెయిన్ ఇష్యూ ఇస్ సాల్వ్డ్. ఈ అన్ని మైనర్ థింగ్స్ మేము డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్లో చేస్తాం. అది నేను వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను. So I will yeah. So this Jubilee Hills case, which gang rape case, which was reported on 28th, and there's been some sensationalism about it. So we have gone into the entire details, and the investigation has come to a certain stage where all the juveniles involved in the offence, along with one major, they have been arrested, taken into custody, and we have to now produce them. 4 have already been produced before the juvenile home. The remaining 2 also will be produced today. This all started on March 28th with one juvenile from Bangalore wanting to host a party in this Amnesia pub, and he contacted 3 friends here, and they organized through one Usman Ali Khan. They are all minors, so they couldn't book the pub on their name. Their friend Usman Ali, who is the major, he went and booked the pub. They offered a rate of 1200 rupees to organize the party, and on 19th, this minor boy from Bangalore, he announced on his Instagram page that the Euphoria party is on 28th, and he also gave his cell phone number. So there's a lot of rush for this. Though the rate was reduced to 900 by the pub management, they continued to collect 1250 from all the so-called clients. Then they made a advance payment on 2 days prior to the event. 90,000 plus 10,000, 1 lakh rupees was transferred to the account of Mr. Kunal, and the victim girl on that day, 28th, she also paid 1300 rupees as an entry fee. She, along with a friend of hers who's also a minor, they came and they entered the pub after finishing the formalities. Till on 28th evening, why the delay is there in the investigation, I would like to explain before I explain the sequence of events. On 28th, this incident happened. She went home. Parents saw some injuries on her neck, but despite a lot of prodding and requesting, she did not reveal any details to her parents. Then the father got worried, and he approached through a friend. He approached the DCP and the police station. So immediately a case was registered the same night on 31st under section 9 and 10 of POCSO Act. 8 p.m. the FIR was issued. Then there also she did not reveal much details. It was just a bare almost type of FIR. I mean, whatever
little she could recollect. She did not know most of the accused. Then the victim was taken to the Bharosa Center on 1st. Then there, after almost 4-5 hours of counseling and giving her confidence, she came out with the entire story of how she was gang raped by 5 other minor boys. And then the section was altered to 376D, which is gang rape section, and section 5 read with 6 of POXO Act. Then she was sent for medical examination and the investigation was started. On 3rd, the only out of the accused, only one is a major. His name is Saduddin Malik, whom we can name. He was arrested on 3rd. And then on 4th, 2 other CCLs, they are child in conflict with law. 2 other CCLs were arrested on 4th. And the 3rd CCL was arrested on 5th. We have gone through the entire CCTV footage available in the pub, outside the building, on the main. Circulated footages from the social media which were not available to us at that time, because the juveniles themselves have done this. The CCLs themselves have circulated this on their social media pages. And then the video footage at the bakery, Konzu bakery, where they went. So after looking at all that, we have come out with a very clear sequence of events, minute to minute, what happened on 28th. So that I have already explained, how the girl and her friend entered the pub at 1:10 p.m. and then how together, then how the CCLs entered the pub at around 3:15. Then 2 of them approached her, made advances, danced with her. Then they started molesting her, which is all, some footage is available in the CCTV which we got. And then around 5:10, the first act of molestation was done in terms of kissing and embracing her and all that. Then the girls, the victim girl was with one of her friends. Both of them started feeling uncomfortable in the pub and they decided to leave. That was around 5:40 they came out. But these CCLs, along with Saduddin, they already had sensed that this girl is, they can do something, and they followed. They already looked at it, the body language looked as if they had already made the plan. Then at 5:43, they all came out. Her friend left in a cab. She was alone. They talked to her, and they all, 4 CCLs and she, the victim girl, boarded a Mercedes at around 5:43 to go to. The remaining CCLs who were in this case entered the Vinova, and both the vehicles went to Konzu Bakery. And then after that, on the way, obviously some videos were circulated where the 4 CCLs in the car by rotation kissed her, and this was circulated by themselves through their social media pages. Then they reached the bakery at around 5:51. The victim got down from the Mercedes and got into a Innova at 5:54. Then we have a sequence of events where one of the CCL got down from the Innova and came back into the bakery. So the Innova, which is in question, which is the crime vehicle in which the gang rape happened, went with the A1, Saduddin Malik, and 4 other minor accused and the victim. It left at 6:18 p.m. They went to an isolated place behind Peddamma Temple, road number 44, and one by one they raped the victim girl.
So this has come out, and now the entire sequence of events is very clear. And what we have invoked sections 376D, which is gang IPC, which is hurt, causing hurt. POXO Act 5G, read with 6, aggravated penetrated sexual assault, and also 366A and 366 IPC, kidnapping minor and inducing, by inducing. And IT Act 67 section for circulating these videos on their social media. Now the punishments for this is quite severe. It will not less than 20 years or imprisonment for life until death, or even death penalty in very serious cases. And along with this, a reasonable amount of fine has to be paid to the victim as decided by the court to meet medical expenses and for rehabilitation of the victim. There's a sixth CCL who had got down from the Innova and gone back. He has been charged with 354 IPC, 323 IPC, 9G read with 10 POXO Act, which has a punishment of 5 years minimum and 7 years maximum. So these are the facts of the case, and there are small aspects of the investigation left, like the Innova vehicle being an official vehicle and why there's a delay in seizing it, which we are looking into, and we have enough evidences gathered from the Innova. No evidence was lost. So Clues team has managed to gather them, and I'm sure the trial will be making all the efforts to bring these juvenile offenders to book. Thank you.